días a todas y So, todos. good Hoy morning to everybody. hemos visto una Today we entrevista have an con interview Francesc with Boixarel. Francesc Él, Boixarel. aparte de un amigo nuestro, es He's, un apart from a cofundador friend of us, en he's España a co-founder y of MP uno in de los Spain, tres que and fundamos one of MPN en the España hace three muchos años. of us Tuvo who debido al founded trabajo que ESN tenía en su Spain empresa, many lo years tenía que ago. dejar, pero siempre And hemos estado he en had a job that contacto. he had to Y leave, él but siempre cuando le we've pido always alguna been in cosa, pues contact. está And disponible whenever I ask him para for anything, dar un he's poco always su available testimonio. Hoy to vamos a give ver, his me gustaría, testimonial. Today we'll buenos días, see. Francesc, primero. Well, Buenos first of días. all, good morning, Francesc. Me Good gustaría morning. que nos hables un poco cómo te han I would like you diagnosticado to tell policitemia, us cómo te ha a ido bit how y you've been cómo tú luego diagnosed has with entrado polycythemia, how it's en been el ensayo going, clínico. and how what's your Bueno, experience in the a mí me clinical trial. detectaron policistemia Well, I vera was a diagnosed with partir polycythemia vera de que hacía un análisis de when sangre. I Yo had a tenía blood test. 1000 dolores pequeños, o sea, I had garganta a thousand rojiza, of very small molestias en los pains. I oídos, had en la a vista tenía los rush, ojos rojos siempre, problems in my es ears. My verdad, eyes were always mareos, en fin. red. I was feeling dizzy Haciendo sometimes. un And análisis running de a sangre se blood vio test, que tenía la uh, sangre it muy showed that I espesa had very thick blood. y al cabo de un mes And me after a confirmaron month, el diagnóstico I que, was bueno, confirmed that it was esto polycythemia muy vera. resumido, ¿eh? This is Entonces very, to estuve summarize. durante, yo no sé, 4 o 5 años So I've been for like 4 or 5 years. que se me hacían sangrías solo. Bueno, solo That pequeñas. there was Aparte de tomar bloodletting. They el were doing diario, bloodletting on me. Apart ah, from taking a zero, cada 3, 4 meses tenía unas sesiones um, de I flebo. was having every three, four Y entonces months fue cuando mi bloodletting. doctor And that's when my me doctor propuso, bueno, me comentó que proposed había me, un well, ensayo told me that clínico there's de a un clinical trial medicamento y me of propuso si quería some participar. medicine, and he proposed me Y to supongo que participate in aquí it. es, bueno, lo que nos pasa a todos cuando nos And viene well, in that moment, what la happens to industria all of us, farmacéutica, ¿no? Parece, y te it's like quieren de the conejillo de medical Indias. industry is coming to Y you lo and primero es, taking you bueno, as a a ver de guinea qué me están pig. hablando. And Yo first of all, supongo I que esto wanted to es una duda understand que what they a were todo el talking mundo que le about. han And I propuesto hacer imagine un that ensayo everybody clínico has this es big la primera doubt. reacción. It's like the first reaction. Y recuerdo, fue And I casualidad, o sea, remember, ¿no? Las casualidades maybe pasan it cuando was tienen que pasar. just randomly, Justamente me encontré con un artículo en un I diario, en una just entrevista, found an article on de some journal un señor, un paciente, no sé, from a que patient, a explicaba man I don't cómo know, él había who participado en explained 3 ensayos how he clínicos took part in three y clinical hacía un par de trials, reflexiones que and a he was mí, vamos, reflecting on it. bueno, me ayudaron a tomar And decisiones. these Una era reflections helped me. que los The first ensayos one was that clínicos, clinical antes de que trials, lleguen a los humanos, están muy before arriving probados, to muy humans, probados. Es ya, have gone through many tests. no hay, no es un experimento a ver qué It's pasa, sino que not an ya está experiment todo to see what muy to find out what avanzado happens. cuando It's se actually very llega advanced al humano. when it arrives to the human. Y por otra, And on que another es la side, manera de tener un tratamiento it's the el más way of actual, having el mejor the tratamiento que se most puede dar modern and the best treatment en ese momento. that can Es el último, ¿no? happen in that moment. It's like the last one. Y esto me convenció. Me dije, And esto this no tiene que convinced ser, me. esto de I conejillo de was telling Indias myself that, es el imaginario, pero well, en it's not realidad being a guinea pig, cuando but llega al actually, when humano it arrives to humans, es muy seguro, o sea, it's no very tienes que safe. tener miedo You de don't nada. need to be afraid of anything. Y aparte, And apart from bueno, that, yo creo que el otro aspecto era tener un médico the other con el aspect I que tenía had mucha was that confianza I had a doctor with cuando tenía dudas me we las had a very good preguntaba y me las aclaraba. relationship. Y He entonces was esta always solving my conjunción, ¿no? doubts, explaining everything. La So this confianza con el conjunction, equipo this médico que me mixture estaba tratando of a good y el doctor ver and seeing that, que un ensayo well, clínico en a humanos clinical es lo trial más in seguro humans que is hay en la the vida. safest thing in Aparte, life.
apart from that, recuerdo que mientras que I also estuve en el ensayo remember that clínico, cada well, 15 I días me hacían was in the una clinical analítica. O sea, trial. I nunca he had a estado blood test más every 15 days. I've vigilado never y been controlado more que under control durante este than tiempo. during this Con lo time. cual, no sé, mi experiencia del ensayo So yeah, clínico my es, experience on the clinical aparte del trial, resultado, que ya apart también from the es result, fantástico, that is already pero, fantastic. pero no, la idea esta The del idea that miedo we should be afraid a or ser something, cobayas, to be guinea yo creo pigs, que of nos lo being tenemos guinea que quitar de pigs, encima. we should just No delete sé it, si me he right? enrollado mucho, Peter, I don't know if pero I've been too long explaining Poco, it. eso no, No, it's muy okay. poco. No, It no, was not much. tú cuando entraste en el When you started ensayo the clinical clínico, trial, creo que I think Jack that dos que tenías Jack mutado, tenías una 2 mutación muy mutation you alta. had was a very high sí, mutation, sí, right? este es el otro aspecto, o sea, Yeah, this was the no other aspect. solo estar en un ensayo clínico me The clinical permitió estar, trial bueno, didn't allow me estuve only más controlado y to con más be atención more médica que under nunca, control and with more sino que el resultado clinical fue espectacular. attention, Yo creo que is that hasta also the los result médicos que me was llamaron fantastic. mm, The se doctors sorprendieron. that Yo were checking tenía on me una were mutación surprised que actually. estaba por el I had a 90%, mutation that era was at muy disparado, pero 90 something percent. It was o sea, too cuando high. me detectaron la enfermedad ya When I era was muy poco diagnosed, y it iba was súper bien. already 80 something Y percent and it después was del going ensayo up. clínico And after the me clinical quedé con el trial, cero coma I tres was por at ciento O sea, me dijeron que estaba por 0.3%. debajo So I de was lo que es normal en under la sociedad. O sea, what ¿no? is Que explicaron normal que todo el in mundo puede this tener group. una pequeña They told mutación me y that estar por everybody could debajo de have la a small media mutation, and I was general. actually under the Con lo general cual, claro, average. el So, of cambio course, this es meant a abismal. very No, big change for me. Y bueno, esto, si me acuerdo bien, tú lo has hecho en el And Hospital del this, Mar if I sí. remember correctly, el you're primer in médico Hospital del era el Mar, doctor Besses, si me acuerdo the bien. Dr. Besses, if I remember Y correctly, right? el producto es el famoso BESREMI. The product El is BESREMI the que hoy en día famously el known producto BESREMI, es right? aceptado, excepto aquí That en is España. right Estamos now sin accepted all BESREMI around the todavía, world ¿no? except Spain. La gran lucha We que don't have it tenemos here nosotros yet, para which is the big intentar fight that we a have poderlo pasar, to ¿no? try to get Tú it hoy en accepted. día, ¿tú sigues tomando Nowadays, do you BESREMI o still take cómo va esto? BESREMI or how does Yo, it work for you? yo acabé el ensayo clínico. El ensayo clínico tuvo varias No, fases. I finished the clinical trial. It had La different phases. primera, The first one, la inyección me the la suministraban puncture en el hospital was y hasta el final made in the hospital. era yo en casa que me la administraba And after that, it la was at medicación. home that Que eran I unos poquitos self-administered súper it. fáciles They gave me de some aplicar, like very easy to no apply sentía ni pens, dolor. and I didn't feel any pain. Y se acabó el ensayo clínico y And entonces once the clinical trial was done, realmente lo que se decidió what fue was no decided was darme that ningún medicamento, ningún I tratamiento, shouldn't take aparte any del medicine Eratero. apart from Y that, llevo apart from sin Adira. medicamento, So pues la verdad without taking any no estoy seguro. El medicine, otro día I don't know. I'm lo not sure pensamos right y a lo mejor now. hace 5 años. Maybe it's Creo que 5 years, I Bueno, think. Yeah, I que also think so. solo se me hace un par de flebos de control, There's ¿no? I only have Pero like a normalmente couple of tengo bloodlettings just to keep it el controlled índice ¿cómo se llama? because my index, my ratio, I don't remember the name. Bueno, hematocrito. el hematocrito, gracias, The Peter. hematocrit, El yeah, hematocrito thank you. está ligeramente por encima The hematocrit levels are a bit above bueno, normal por levels. tema de control se me And hacen just to flebos. keep it under control, I am Cuando vais doing these próximas al bloodlettings. hospital, o creo que me has dicho que When you go to the lo haces hospital, mayormente por teléfono, that tal I cual, lo think you que told me you pregunto do it es el usually on the ensayo phone, clínico but para evitar you tener should que hacer ask las them sangrines for después, the clinical trial to porque avoid phlebotomies hay un ensayo que está en because marcha there's a y clinical trial vendrá right otro now de otro and there fabricante que a tiene un new one producto will arrive similar from a pero new mejorado producer y en fin ya se ha lanzado en España también. and it's Entonces, actually getting started here pregúntales in Spain. a ver si So saben algo, Sí, ask them te because podría maybe they know ayudar por no something. tener que hacer It could esas help you flebotomías que estés not haciendo. to go to the hospital for bueno, phlebotomies, ya right? lo preguntaré. Yeah, I will Vale. ask for it. Thank you. También tú sabes que
You Hay un should, profesor you also know, austriaco, right? There's Heinz a Kislinger, que lo llamamos el Heinz padre del Kissler, BESREMI. an Y Austrian él siempre ha professor. We dicho call him the que father of no es BESREMI. bueno He's always dejar said totalmente that it's not de good tomar to el always BESREMI. stop taking Dice, BESREMI. una pequeña dosis de vez en You should cuando, pues te maybe have a ayudará, small ¿no? dose every now and Dice, then claro, to help you, pero él lo dice porque, mira, tampoco no hay because he ningún says that, well, estudio there's basado no en ensayos study con pacientes, no based existe. on Entonces, su patients. opinión personal, ¿no? So it's Que his personal él dice que opinion. es más seguro cuando He tomas thinks esto, that ¿no? it's Ahora, pero me safer parece que when we take tú, this. Peter, la verdad es que Well, cuando Peter, se acabó el actually, ensayo clínico, un when poco, the me clinical comentaron, trial was done, o era a ver qué I pasa was told, durante un tiempo you know, we'll si no see what tomaba ningún happens medicamento. if Y ahora en I don't take estos the 5 medicine. años he pasado del cero coma And tres now por in these ciento 5 years, I've de gone from mutación zero de point JAK 0.3 dos on JAK2 Creo que ahora mutation. estoy Now I think I'm a at 3 y pico. around Sí, 3 point ha ido something. subiendo, It's been going pero, up, pero but el proceso es muy the lento process is so y slow. saber que estás And knowing controlado y that vigilado. you're Sí que me comentaron que hasta que no under llega un control, 50% no se they also told me that considera until I don't arrive to 50%, necesario el tener it's not needed que to suministrar medicamento. go Pero through bueno, any esto fue treatment. el último vale, comentario. les digo, ahí en This was ese the last sentido cada comment. médico tiene un poco su Yeah, idea in this personal, ¿no? matter, Entonces, mayormente every porque, doctor como has a dices, different que no idea. hay ningunos ensayos con As we were saying, pacientes there's que le no podemos actual trials ver, with hay patients that pocos can show, que tienen un resultado well, tan there's actually very few of drástico them como that tú lo have a very tienes. drastic Y nosotros pues result simplemente as you hemos have. trabajado a ver si And esto realmente probably es necesario, there's ¿no? not a lot of Entonces pues work hay que behind it to aplicarlo see a if cada it's paciente a su something gusto. generalized or not. Mira, It is eso something hoy ad en día lo hoc llamamos la on each carga patient. alílica. It's what nowadays we Como call la mutación se allele dice la burden. carga lírica. Y hay una gran discusión entre So los there's a big médicos discussion among los doctors científicos and a qué sirve researchers. la carga lírica, What's the qué allelic podemos burden saber por la purpose? carga What can lírica, we ¿no? do? Porque Can we normalmente, pues know cuando te based on the pasa allele algo burden? en la Because NPM usually que se when avanza, something pues happens to you on la carga NPM, like lírica progress sube, or anything, pero usually the sube allele bastante, burden ¿no? Yo drastically siempre he estado normalmente raises. entre 20 y 24. I've always Cuando been empecé a between 20 tomar and el 24. Jackaby se me bajó So a I've 16 o taken 15 y más o menos, ¿no? Jackaby, Que and no it es el was nivel. going down Así to que pues 16, si tú 15, estás and al now I tope have tú tomando, this tomando level, un medicamento, and ¿no? very I'm on a much Sano y higher salvo, level than pero you te and digo, taking a es medicine. importante So right controlarlo, now you're es muy safe, but I importante think it's okay, very tener important to sabiendo qué es lo que control it, pasa en tu sangre, ¿no? knowing what Y happens on your si blood. este nuevo ensayo And if de this new vosotros te trial ayuda a evitar de with tomar estas phlebotomies fentotribios, with pues mucho bloodletting, mejor if it todavía, can ¿no? help you avoid them, Seguramente it would be es even muy better, right? positivo, ¿no? It would be Pero very positive. realmente también tú no estás curado de la enfermedad, But you're not todavía cured, right? You todavía. still have the disease. Ya, Well, yeah, you know, bueno, el equipo médico siempre, the siempre me recordaba eso. medical El team hecho de que se consiga always reminds me bajar about this, the thing that el JAK2 a the estos niveles no quiere decir JAK2 que estés curado. can be taken Simplemente to a very low level. It has doesn't conseguido mean that que la you're cured. enfermedad It just o means that estés your disease como, is a Perdón, bit like prácticamente remitting, dormido, let's sí. say. No, no. Yeah, it's like Y sleeping. simplemente hay que controlarlo. A ver, no Yeah, sé it's si te just asleep acuerdas, and you need to hace keep it muchos under años ya, control. I don't know if you remember, cuando it's te been many enrollaste years en since este that. ensayo clínico, But when you te started firmaron this muchos medical papeles y tú has trial, sido muy did you have procesado a la hora de to entrar. sign many ah, papers, documents? Was it hard sí, to hay get muchos in? papeles. Yeah, there's a lot of Y, papers y- to y sign. aunque yo creo que vale la pena mirarlos, And leerlos I y think sobre that todo la it's confianza really que worth tengas it con el to doctor, que es read them, el que te tiene understand them, que and llevar, have a ¿no? Porque good hay mucho aspecto confidence legal que al relationship with final your doctor. te supera, ¿no? Lo There's a lot importante of aspects, of es course, it's entender hard. el So the riesgo, important thing is ver to que lo has bien understand the hecho. risk and to also Eso, que understand that these tengas, risks, well, you know, bueno, bueno, los riesgos que tiene cualquier medicamento, ¿no? Que a the veces te risks puede that dar, any pues, medicine ¿no? can Un have. poco de acidez Sometimes they can give o you no sé, some 10.000 y te pone problems el in your riesgo de uno stomach entre or un whatever. millón que te pase The no sé risk qué. of one Bueno, in lo 1 million, well, importante es
mirarte los papeles. O The sea, important thing is yo aquí to sí que pienso read the que papers, of está course, bien the tener documents. conciencia I de lo think que it's estás always metiendo okay to y know después el soporte where con el you're médico, going porque el to, médico te quita todas las and dudas. also to Sí. ask the doctor, because the Eso, doctor will always eso solve your también se doubts. está mucho más controlado y mucho más Yeah, it's cuidado cuando actually se true está that dentro you're de much more clínica under que control que and cuando no taken estás, care ¿no? of when you're in a clinical Es una gran trial diferencia. rather than in other Y después de situations. las That's an condiciones abyss. legales y todo It's a esto, es big que difference. And also the cuando coges un legal medicamento conditions, of course. nuevo, tienes que When you leértelo take a como new es, pero medicine, you más need vale que no to te lo read leas, what porque si no, happens. no But the tomarías la best thing is medicina. not Claro, to believe it, because está bien otherwise you wouldn't leerlo y take está it. bien No, it's okay to read ¿no? it Ponerlo en su sitio, ¿no? and Porque to, es give it un the documento adequate importance, muy técnico, muy legalista because it's y a muy very exagerado a veces, ¿no? legal, technical ¿Y cuánto document, tiempo very duró el exaggerated often. ensayo clínico? And how long did it take, the Pues clinical trial? Eran 2 o 3 años, 2 años creo I casi. think it was o like two, más, 3 years, puede ser que right? durara Or even más. more, maybe even Yo more. hace unos 15 Maybe años it's been like lo 15 mejor years que that, me no, detectaron, 14 que me that I've been diagnosticaron policemia. diagnosed with polycythemia. Mm, Sí, podría ser 4 May- años. Bueno, Maybe eso it fue was like four alargando. Primero years el because it primer was ensayo taking clínico eran dos longer. años y The fui first clinical firmando trial was prórrogas, que like cada vez que viene two la years, prórroga and then I te was dan being otro tocho de signing papeles like y la extensions. verdad es que poco a poco o sea, cuando And recibía truly, otro tocho de papeles when I para was firmar, receiving new documents claro, to ya te sign for the quedabas extensions, I started con otros reading ojos, ya it, mucho but más. with a different mm, mindset. no tenías tanto, ¿cómo diría? It was not so No, much, I no don't te know how daba to tanto say. miedo, ¿no? You were Sí, not no so era miedo afraid, right? ni... No, Yeah, no, it was claro. not, I was not Porque scared realmente at al all. final tú puedes decir que gracias al que has But entrado en el in the ensayo end, can clínico, you be actually grateful no for te has being in the curado clinical totalmente, trial? pero You're not ya fully te está healed, proporcionando of una course, calidad de vida but it's giving que you antes no a la quality of tenías. life that you didn't have before, Mm, right? Bueno, desde el sí, diagnóstico sí. de la enfermedad, ¿no? La verdad es que siempre, por suerte, Well, he actually, tenido una luckily, buena calidad de vida I've always en had esta a good enfermedad. O quality sea, of life, no even tengo if sick. picores, I've never el día a had día bad es like muy um, normal. Con lo rushes. cual, Mine everyday life was con el ensayo normal. clínico no es que haya mejorado mucho mi calidad de vida, pero With my with the clinical trial, my quality of o life sea, has el not hecho de improved like saber drastically, but just de the que fact of knowing el riesgo que the tienes risk that I have con, con la sangre, con with ojalá no blood sean and mutaciones, como decías, it's not a mutations cómo estoy ahora, claro, re- los riesgos cardiovasculares and how bajan I am now, like the y te sientes, problems I can bueno, te have sientes with my más tranquilo, blood ¿no? Estás, are bueno, lower, sabes que no so I estás feel curado, pero es un more alivio calm. y un It really descanso, gives a ¿no? Un big respirar relief. tranquilo. Uh, Sí. Now I can Bueno, es que rest hay muchas and cosas que no las tienes, ¿no? Que be otro enfermo de poliscitemia calm. vera, Yeah, there's pues many las things puede that you tener, ¿no? have. Como neuropatía You don't have grande, that other polycythemia vera entonces patients can problemas have, such as secundarios que like muchas veces no se an ven. enlarged spleen or Supongo other side cansancio, effects tienes that el we usually cansancio don't talk normal about, de un like the empresario que tiene fatigue. que luchar Maybe you durante todo just el have día, the normal pero no tiredness of tienes este an cansancio que entrepreneur, es but you don't típico de have los the enfermos de strong MPN. tiredness that Claro, todas MPN estas cosas patients te has usually have. ahorrado, ¿no? Que All no of te these proporcionara things, esto, ¿no? you've never had Claro, them, and no sé qué hubiera luckily, pasado si hubiera yeah, I notado don't esta really diferencia. know Supongo que if sí. I had Supongo que felt después del this big tratamiento difference. I imagine that after the treatment, sería muy probable it would de be que hubiera highly mejorado. likely that I would have felt Sí. No, better. yo lo veo conmigo mismo, yo lo Yeah, llevo I see it 30 on años, ¿no? myself. I've been Diagnosticado sick. y I've been pues diagnosed realmente for muchos 30 más años years, que lo tengo el and cuerpo. Y claro, probably many more years that I después have de it in the 40 body. 50 años es que When you're like no, 40, realmente no 50, tienes muchos problemas, ¿no? you don't Los have ven these más tarde, many ¿no? Cuando tu problems. organismo ya está un Problems poco más arrive cansado. later when your Por eso body me is vinieron otros problemas more cardiopáticos, tired. etcétera, Then I had problemas issues del with my corazón. Todo esto spleen, ya heart, no sabes nunca. En but you caso never sí que es know. por la MPN, Like the pero spleen, los for problemas example, del it's an corazón, pues es MPN por la thing, but vida que my has llevado heart o maybe es, is o es just por for la the life MPN. you've Yo veo had muchos or the MPN.
am. por la vida que he llevado, ¿no? I Así would que say it's more esto ha venido because así, of sí. other life Pero yo circumstances creo que than for the NPM. es muy importante que los It's pacientes very entiendan important that los dos patients puntos que tú has dicho understand antes, que the alguien two puede haber points dicho, that ¿no? you've said, Que that you've un ensayo mentioned. clínico es Not the muy clinical trial seguro is very safe cuando llegue a la fase 3, because cuando when se it arrives to aplican the grandes phase cantidades number de 3 pacientes y ha and pasado many, like años a big o quantity of unos patients test is involved, que it pueden means estar that muy many seguros porque years es have muy, been muy uh, safe, ¿no? Es invested muy, in no es trying it. So agresivo, it no te means va a it's hacer very daño, ¿no? safe and it's not Y yo creo aggressive que against the lo que body. siempre digo a todos los pacientes, And what I no always vale tell everybody, solamente every patient, reclamar para tener it's not tratamientos only nuevos. Lo que tenemos que hacer like it's not nosotros, only valid to ayudar just try to para advocate to tener get productos new nuevos, ¿no? Ayudamos en products, los new ensayos treatments. clínicos. We also need to Si no hubiera participate tenido uh, centenares de to get personas them. como tú If there were que not han hundreds decidido of people who entrar en el ensayo decided clínico del BESREMI, to hoy get en in día the no tendríamos el BESREMI clinical BESREMI que trial, we existe wouldn't hoy have en día. BESREMI Por nowadays. eso que, en fin, es un llamamiento que So si this is our queremos call. ayuda, nosotros mismos nos If we tenemos que need obsesionar en yendo help, we a los need to ensayos help clínicos. ourselves and by attending ¿Estamos de clinical acuerdo? trials. Do we Totalmente de agree? acuerdo. Vale, vale. Yeah, of course, totally agree. Pues nada, creo que es lo más lo que queremos hablar hoy. Well, I think Te this quiero was dar las everything we gracias wanted por to estar talk disponible. today. A Thank you ti. very Sé much que for estás muy making ocupado yourself available. I pero know you're very pensaba es muy busy, importante que la gente oiga and it's very asimismo important tu that people testimonio hear de from que lo bien que te your ha own ido y voice, lo your own importante que ha testimonial, sido este ensayo clínico. and how important this Vale, clinical trial entonces que has been tengas for muy you. buen día Okay, y Francesc, thank you estaremos very en much. contacto. Have a very nice day, Perfecto. Muchas and we keep gracias in touch. por todo. Thank you. Vale, Thank you very much for everything. es un placer estar contigo. It's a pleasure to be Gracias. here with Vale, you. Thank you. pues muchas gracias a todos y ya Thank you, nos everybody. hablaremos en la próxima And ocasión. we'll keep in Buenas touch tardes. for the next time.